Good morning. So last day we ratios theory discuss problems. Ratio and the definition. Ratio is the comparison of two or more quantities of same kind in same unit by division. Okay. If A and B are two quantities, then A by B. The fraction A by B is called the ratio and is denoted by A is to B. Usually A and B are called the terms of the ratio. A is called the first term or antecedent and B is called the second term or consequent. Okay. Then first question. Okay. Two numbers are in the ratio 3:4. Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 is added to each of them, the ratio will, then the new ratio will be 4:5. Then the numbers are. So, two numbers are in the ratio 3:4. That means ratio to first property, ratio we express in simplest or lowest form in the 3:4. Okay. So that means the ratio to first property, both the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. So x is non-zero number multiply. That means actual numbers are 3x and 4x. Ratio means 3x divided by 4x is our original ratio. So the simplest form is x cancel 3:4. This is 6 is added. So antecedent and consequent 6 add ratio 4:5 അല്ലെങ്കിൽ 4/5. ഇനി cross multiply ചെയ്യുക ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ചെയ്തിട്ട് പറയാം ആൻസർ പറയാം x എത്ര കിട്ടും 5 into 3x plus 6 is equal to 4 into 4x plus 6. 15x plus 30 is equal to 16x plus 24. So 15x is like a minus out. So 16x minus 15x is equal to 30 minus 24. That implies x is equal to 6. Therefore, the fraction numbers are. So first number is 3x. So that implies 3 into 6 equal to 18. Then second one 4x. 4 into 6 equal to 24. Two numbers are in the ratio 3:4. That means at simplest form on the 3:4. So രണ്ട് ടേമിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Therefore the actual numbers are 3x and 4x. Ratio will be 3x divided by 4x. So അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു 6 added to each terms of the ratio. So 3x ന്റെ കൂടെ plus 6, 4x ന്റെ കൂടെ plus 6. So our ratio എന്തായിട്ട് മാറും 4/5. So equate ചെയ്തു cross multiply ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടി. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ ഓഡിയോ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇടുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയാലും അതൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Yes, sir. So they will another question. ഒന്ന് try ചെയ്യാം നിങ്ങൾ. Two numbers are in the ratio 5:6. If 5 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5. Find the numbers. Now try the answer via. Two numbers are in the ratio 5:6. That means at simplest form of 5:6. 5x and 6x with the numbers. Therefore, 5x divided by 6x ആണ് നമ്മുടെ ratio. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു each term നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു 5 is subtracted minus 5. Then the ratio becomes 4/5. Cross multiply answer like 5 into 5x minus 5 equal to 4 into 6x minus 5. 25x minus 25 equal to 24x minus 20. 24x LHS minus 24x, 25x minus 24x is equal to minus 20 minus 25
RH like plus 25. X is equal to 5. Therefore, numbers are 5x. 5 into 5 equal to 25. Then second number 6x. 6 into 5 equal to 30. Get your answer? Yes, sir. Then, third question. Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5. And their daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves rupees 50 per day, their daily incomes in rupees are. Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5, and their daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves rupees 150 per day, their daily income in rupees. Earnings minus expenses. Now can they do savings? Like earnings minus expenses is equal to savings. അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെയിം ഫോമിൽ നിന്ന് സേവിങ്സിനെ LHSലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏർണിങ്സ് മൈനസ് സേവിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പെൻസസ്. So daily earnings of two persons are in the ratio. Okay, ratio of earnings. Daily earnings of two persons are in the ratio equal to 4:5. Ratio of earnings is 4:5. So that means now the actual earnings in the ratio. Actual earnings, first 4x and രണ്ടാമത്തെ 5x. Both the terms multiplied by same non-zero number x. Okay. Then 4x and 5x. The daily expenses are in the ratio 7 and each saves rupees. Okay. നമ്മുടെ ഇവരുടെ daily earnings in the ratio നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 4x divided by 5x. So 4x ൽ നിന്ന് 50 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? Earnings minus savings. രണ്ടുപേരുടെയും savings എത്രയാണ്? Per day 50 ആണ്. രണ്ടുപേരുടെയും savings 50 ആണ്. So 4x minus 50 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആദ്യത്തെ ആളുടെ എക്സ്പെൻസ്. Then 5x minus 50 എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ എക്സ്പെൻസ്. നമുക്ക് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ആളുടെ എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. Daily expenses are in the ratio 7:9. That means 7/9. Cross multiply ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. Daily expenses are in the ratio 7:9. Cross multiply ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. So ആൻസർ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. So ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന earnings minus expense നമുക്ക് സേവിങ്സ് എന്നറിയാം. Earnings minus savings equal to expenses. So എത്ര കിട്ടും? Earnings earnings. So x 100 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ earnings എത്രയാണ്? 4x and 5x ആണ്. 400 and 500. So cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 9 into 4x minus 50 is equal to 7 into 5x minus 50. 9 into 4x minus 50 is equal to 7 into 5x minus 50. 36x minus 450 is equal to 35x minus 350. So 36x minus 35x. So 400 and 500. Okay. 36x minus 35x is equal to minus 350 plus 450. X is equal to 100. X 100 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡെയിലി ഇൻകം. സോ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഇൻകം എത്രയാണ്? 4x ആണ്. സോ ഇൻകം വിൽ ബി
4 into 100 equal to 400. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ income 5x. 5 into 100 will be 500. Okay. So 400 and 500. 400 and 500. Clear alle? Question? Then next question. The angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. 2:7:11. Then the angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. 2:7:11. So triangle in the moon angles in the sum എത്രയാണ്? Sum of angles of a triangle. 180. 180. So നമുക്കറിയാം sum of angles of a triangle 180 അല്ലേ? So ഈ 180 ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. So they are in the ratio 2:7:11 അല്ലേ? So നമുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഒരു ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ടേം നമ്മൾ നോർമലി ബോത്ത് ദ ടേംസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ. അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു ടേമിനെ റേഷ്യോയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് എല്ലാ ടേമിനെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ നോൺ സീറോ നമ്പറായ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതെന്ത് വരും? 2x. So that means actual. So let x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക. So actual triangle actual angles നമുക്ക് in terms of x എങ്ങനെ പറയാം? 2x, 7x and 11x അല്ലേ? So that means ഇതാണ് actual angle. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം? ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 വേണം അല്ലേ? ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 180 കിട്ടണം. Okay. So that means 2x plus 7x plus 11x equal to 180. 180. So that means 2x plus 7x 9x plus 11 20x is equal to 180. That means x is equal to 180 divided by 20. So 9 വരും. Okay. So x 9 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ angles എത്രയൊക്കെയാണ്? 2x, 7x, 11x. Okay. So angles are in the ratio 2x, 7x and 11x. So 2x എത്ര വരും? 2 into 9, 18 degrees. 7 into 9, 63 degrees. Then 11 into 9, 99. Okay. So 300 ആഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 180 കിട്ടും. So actual angles are 18, 63 and 99. 18, 63 and 99. 18, 63 and 99. Clear like question? Yes, sir. Video എല്ലാവർക്കും? Then next question. Not here, question not here. Sum of the ages of 3 persons is 150. Sum of the ages of 3 persons is 150. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. Their present ages are. Sum of ages of 3 persons equal to 150. ഇനി നോക്കാം 10 years ago, that means 10 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ ഏജിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 10 വർഷം മുമ്പ് ഏജിന്റെ റേഷ്യോ 7:8:9. That means 10 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് എത്ര? നമുക്ക് മൂന്ന് ടേമിനെ എന്താണ് നോൺ സീറോ നമ്പറുള്ള എക്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള അവരുടെ ഏജ് എത്രയൊക്കെയാണ്?
7x, 8x, 9x. So right now അവർക്ക് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏജ്? ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഏജ് 10 വർഷം മുമ്പ് 7x ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 7x plus 10. 7x plus 10 ആദ്യത്തെ ആളുടെ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ്? 8x plus അല്ലെ, 3 പേർക്കും 10 വയസ്സ് വെച്ച് കൂട്ടണം. 9x plus 10 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഈക്വൽ ടു 150. Then x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓവർ. എത്ര കിട്ടും ഏജസ്? So add ചെയ്യുമ്പോൾ 24x plus 10, sorry, x plus 30 is equal to 150. 24x is equal to 150 minus 30 equal to 120. Therefore, 24x equal to 120. X is equal to 120 divided by 24 equal to 5. Therefore, so x 5 കിട്ടി. നമ്മുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഏജ് 7x അല്ല, 7x plus 10 ആണ്. ബിക്കോസ് 7x എന്നുള്ളത് 10 വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിന്റെ സമ്മാണ് 150. സോ 7 into 5 plus 10 equal to 45. Then 8x plus 10. 8 into 5 plus 10 equal to 50. Then 9x plus 10. 9 into 5 plus 10 equal to 55. So 45, 50 and 55 will be the answer. കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. The ratio of present age of a father to that of his son is 7:4. 10 years later, that means 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. So right now, ratio of ages of father to his son is equal to 7:4. That means now can right now father age is 7x, son age 4x. After 10 years, so father എത്ര വരും? 7x plus 10. Son in 4x plus 10. Okay. After 10 years, the ratio would be age in a ratio 11:7. That means 11 by 7. Cross multiply. 7 into 7x plus 10 equal to 11 into 4x plus 10. So simplify the x in the value compute here. 49x plus 70 equal to 44x plus 110. So 49x minus 44x is equal to 110 minus 70. So I have 5x equal to 40. 5x equal to 40, that means x is equal to 8, 7x, 4x. 7 into 8, 56, 4 into 8, 32. So age will be 56 and 32. Okay. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes. ഐഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാമല്ലോ അല്ലെ? Next question. The ratio of two numbers is 7:10 and their difference is 105. Find the numbers. ഒന്ന് try ചെയ്ത് ആൻസർ പറയാം. Two numbers are in the ratio 7:10 and their difference is 105. Find the numbers.
numbers in the ratio 7:10. Two numbers are in the ratio 7:10. So that means numbers, actual numbers are number and term name non-zero number normally 7x and 10x. And their difference is 105. So ഇവിടെ നമ്മൾ x ന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു തെറ്റതാണ്. നോർമലി 7x മൈനസ് 10x എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കും. സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും 10x ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ടൈം മൈനസ് ലോവർ ടൈം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും higher term minus lower term. That means 10x minus 7x is equal to 105. 3x is equal to 105. Therefore, x is equal to 105 divided by 3, 35. Okay. So, x 35 ആണെങ്കിൽ numbers എന്ത് വരും? 7x, 7 into 35. Then 10x, 10 into 35. 7x, 7 into 35, 245. 10 into 35, 350. So difference is 350 minus 245, not 105 കിട്ടുകയും. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. Two numbers are in the ratio 2:3 and the difference of their squares is 320. Find the numbers. Two numbers are in the ratio 2:3. That means 2x and 3x are original numbers and the difference of their squares. So, നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? So, plus difference positive and higher term minus. That means 3x. The difference of their squares, 3x square minus 2x square is equal to 320. 3 square 3 into 3 9. X in the square x square minus 4x square equal to 320. 5x square equal to 320. X square equal to 320 divided by 5. 320 divided by 5. Room 64. 320 divided by 5. 64. So x is equal to root of 64. X square 64 and x root of 64. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു 8. X is equal to 8. So x നെ 8 കൊടുത്താൽ numbers എന്ത് വരും? 2x. 2 into 8, 16. Then 3x. 3 into 8, 24. Did you answer എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. A earns ₹80 in 7 hours and B earns ₹90 in 12 hours. The ratio of their earnings is A earns ₹80 in 7 hours and B earns ₹90 in 12 hours. So, രണ്ടുപേരുടെയും ഏർണിങ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയാം. സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ഏർണിങ്സ് ആണ് റുപ്പീസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 80 rupees in 7 hours, B earns 90 rupees in 12. സോ ഇക്വലന്റ് ലൈക്ക് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെച്ചാൽ. സോ ഇവിടെ റുപ്പീസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇത് 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. സോ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, രണ്ടുപേർക്കും 1 മണിക്കൂറിൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? റേഷ്യോ. സോ A's earnings in 1 hour എന്ത് വരും? 80 divided by 7. B's earnings in
1 hour. Okay, 90 divided by 12. So that implies 80 divided by 7, the whole divided by 90 divided by 12. Division by fraction, തിരിച്ചിട്ട് multiply 80 divided by 7 into 12 divided by 90. So 10 vachambottekum it cancel. 3 vachambottekum 4, 3. So 8 into 4, 32 divided by 21, or 32 is to 21 will be the ratio of earnings of A and B. So 90 is 80 is to 90, 80 is to 9 and that is the answer, because oral kittirikkunnathu ethrayanu paranjirikkunnathu adu 7 hours il kittirikkunnaanu. Then oralku ethrayanu 12 hours. So rendu perkum 1 hour il kittunnathu konduvannittu nammal endilottu kondra ratio il kondu. So answer will be 32 is to 21. The ratio between speeds of two trains is 7 is to 8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, what is the speed of first train? Speed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? So two trains, ratio of speeds is equal to 7 is to 8. That means first train speed 7x and second train speed 8x. Okay. Second train runs 400 kilometers in 5 hours. Second train runs 400 kilometers in 5 hours. So that means second train hourly speed 400 divided by 5 equal to 80. So that means 8x equal to 80. X is equal to 10. Therefore 7x 70. So first train speed 70 km per hour. 70 km per hour. Get your answer. Yes, sir. Clear ആണല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Okay. Yeah. Next one. The ratio of speeds of two trains is 2 is to 5. If the distance they travel are in the ratio 5 is to 9, find the ratio of time taken by them. The ratio of speeds of two trains is 2 is to 5. If the distance they travel are in the ratio 5 is to 9, find the ratio of the time taken by them. So, speed, distance, time. Formula. So, total distance covered by train divided by speed of train. Okay, time. Okay. So, distance divided by speed equal to time. Okay. Distance divided by speed equal to time. Ratio of speeds of two trains. Ratio of speeds of two trains is 2 is to 5. That means train 1 speed 2x, train 2 speed 5x. Then if the distance they travel, distance, so ratio of distance by two trains. Now where are 5 is to 9. That means we already accept on the where variable just y edukam. So 5y is distance traveled by first train and 9y is distance traveled by second train. Okay. So
രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെയും സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫസ്റ്റ്. നമുക്ക് ടൈം ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ. ടൈം ബൈ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക്? സോ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 5y. 5y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2x ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് 5y, ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് 2x. അതേപോലെ ടൈം ബൈ സെക്കൻഡ് ട്രെയിൻ. സെക്കൻഡ് ട്രെയിനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 9y. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് വരും 5x. 9y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5x. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം ആണ്, സ്പീഡ് അല്ല. റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിന്റെ ടൈം എത്രയാണ്? 9y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x ഈസ് ടു 5y divided by 2x is to 9y divided by 5x. So നമുക്ക് ratio means division. So this can be written as 5y divided by 2x the whole divided by 9y divided by 5x. Division by a fraction തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുക. 5y divided by 2x. 5y divided by 2x into 5x divided by 9y. So എന്തോരും y get cancel, x get cancel. Division ആയതുകൊണ്ട് y get cancel, x get cancel. Therefore, 5 into 5, 25 divided by 9 into 2, 18. Therefore, ratio will be 25 is to 18. 25 is to 18. is to 18. Good answer. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിന്റെ സ്പീഡ് ടൈമിന്റെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. 25 is to 18. Then next question. The ratio of number of 50 paise, rupee 1 and rupee 5 coins with Mr. Z is 5 is to 2 is to 1. 5 is to 2 is to 1. If the amount with him is rupees 38, find the total number of rupee 1 coins with him. Total value എത്രയാണ് കയ്യിലുള്ളത്? rupees 38. Okay. So ഏതൊക്കെ ഫോർമുല ആണ് അതുള്ളത്? 50 പൈസ ആയിട്ടുണ്ട്, 50 paise, then rupee 1 and rupee 5 coins. 50 paise ഉണ്ട്. Then ratio of number of coins. So 50 paise is to 1 rupee is to 5 rupee എത്രയാണ്? 5 is to 2 is to 1. So that means നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട്? അയാളുടെ ലിസഡിന്റെ കയ്യിൽ 5x 50 paise coins ഉണ്ട്, 2x 1 rupee coin ഉണ്ട്, x 5 rupee coins ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Then നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം? എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ? ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? 5x
into 50 paise plus 2x into 1 plus x into 5 equal to 30. 30. Okay. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് 5x plus 2x plus x equal to 38 നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ 38 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് അല്ല, ഇത് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസിന്റെ റേഷ്യോ. നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിൽ 5x 50 പൈസ കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 5x into 0.50 പ്ലസ് then എന്റെ കയ്യിൽ 2x 1 rupee കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്ര വരും? 2x into 1 പ്ലസ് എന്റെ കയ്യിൽ x 5 rupee കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? x into 5 equal to ടോട്ടൽ വാല്യൂ 38. then x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ. (2.5x plus 2x plus 5x is equal to 38). That implies 7 plus 2.5, 9.5x is equal to 38. That implies x is equal to 38 divided by 9.5. X is equal to 38 divided by 9.5. So x എത്ര കിട്ടും? 4 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് 1 rupee coins. 1 rupee coins എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത്? 2x. So 1 rupee coins, number of 1 rupee coins will be coins equal to 2x equal to 2 into 4 equal to 8. So ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് അതിനെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന തെറ്റ് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ്. 5x plus 2x plus x equal to 38. then gone. റോങ് ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കോയിൻസിന്റെ ഇൻഡു അതിന്റെ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Get your answer. Yes, sir. Yes, sir. Data lab. Then next question. Try the answer right there. A bag contains rupees 187 in the form of rupee 1, 50 paise and 10 paise coins in the ratio 3:4:5. Find the number of each type of coins. Find the number of each type of coins. Total value rupees 187. So ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിലാണുള്ളത്? 1 rupee, 50 paise and 10 paise. Our coins are in the ratio number of coins ratio 3:4:5. So actual coins now can come x1 multiply 3x, then 4x, 5x. So now in the value on the 187. So 3x 1 rupee coins means and 3x into 1 plus 4x 50 paise coins means 4x into 50.50 plus 5x into 0.10 is equal to 187. The next one do answer like what? So around 3x plus 2x plus 0.5x equal to 187.
5.5x is equal to 187. X is equal to 187 divided by 5.5 equal to 34. So x 34 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? 1 rupee coin. 1 rupee coins എത്ര വരും? 3 into 34 equal to 102. Then 50 paise coins equal to 4 into 34. 136. Then 10 paise coins. 5x 5 into 34 equal to 170. So ratio will be 102. അല്ലെങ്കിൽ number of coins 102, 136 and 70. 102, 1 rupee coin 102, 50 paise coin 136 and 10 paise coins 170. Clear ആണോ? Yes, sir. So Adira, Aisha, clear ആണോ? Yes, sir. കിട്ടിയില്ല അല്ലേ മൃത? Yes, sir. ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ 180 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. എക്സാമിന് 1-2 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫുൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് തിയറി ഫുൾ ആയിട്ടോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തിയറി അതെല്ലാം 9th പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് തരാം. സോ ഇവിടെ കോപ്പി എടുക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ്, അതാണ്. Then next one. There are 23 coins in a box in the form of rupee 1, rupee 2 and rupees 5. If their value is 43 and the ratio of rupee 1 and rupee 2 is 3:2, then the number of coins of rupee 1 is. Exam question, very very important question. So what's that? 23 coins ഉണ്ടായിരുന്നു. Then അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂ ആണ് ₹43 അല്ലേ? സോ ഇതെങ്ങനെയാണ്? 1 rupee coins, 1 rupee coin ഉണ്ട്, 2 rupee coin ഉണ്ട് ആൻഡ് 5 rupee coin ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് 1 rupee ആൻഡ് 2 rupee. സോ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസിന്റെ കേസിൽ റേഷ്യോ 3ന്റെയും റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല, 2 ദാറ്റ് മീൻസ് 1 rupee coins is to 2 rupee coins are in the ratio 3:2. That means there are 3x 1 rupee coins are there and 2x 2 rupee coins are there. നമ്മൾ റേഷ്യോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും. സോ എത്ര 5 rupee coins ഉണ്ടാകാം? ടോട്ടൽ എത്ര കോയിൻസ് ആണ്? 23 കോയിൻസ് ആണ്. 1 rupee കോയിനും 2 rupee കോയിനും കൂടെ ചേർത്ത് എത്രയുണ്ട്? 3x plus 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 5x കോയിൻസ് ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ 23 കോയിൻസ് 1 rupeeയും 2 rupeeയും കൂടെ ചേർത്ത് 5x ഉണ്ടെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള എത്രയായിരിക്കും? 23 minus 5x. 23 minus 5x. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ഇനി നോർമൽ ആണ്. സോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ മാത്രം റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നു 3:2. സോ 3x and 2x രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5x. 1ഉം 2ഉം കൂടെ ചേർത്ത് 5x ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. 1ഉം 2ഉം 5ഉം കൂടെ ചേർത്ത് 23 കോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ മിച്ചം എത്ര ആയിരിക്കും? 23 minus 5x ആയിരിക്കും 5 rupee coins. Then add ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. So value
3x 1 rupee coins, 2x 2 rupee coins, 23 minus 5x 5 rupee coins. Okay. Value on the multiplier 3x into 1 plus 2x into 2 plus 23 minus 5x into 5 is equal to 43. Then solve a answer like that. Then I'm going to do another one number of points of rupee 1. Three x plus 4x plus 115 minus 25x is equal to 43. 7 minus 25 minus 18x is equal to 43 minus 115 minus 72. X is equal to 72 divided by 18. So minus on the minus plus cancel equal to 4. So 1 rupee coins there are 3x 1 rupee coins. That implies 3 into 4 equal to 12. Yes, sir. Then next question. On the computer, answer computer. Get your answer. So that's a question. Rupees 224. Divide 5 rupee coins, 2 rupee coins, and 1 rupee coin in the ratio 3:4:5. So that means 3x 5 rupee coins, 4x 2 rupee coins, 5x 1 rupee coins. Okay. So in the value into 5 plus into 2 plus into 1 equal to 224. That implies 15x plus 8x plus 5x equal to 224. 28x is equal to 224. Therefore, x is equal to 224 divided by 28 equal to 8. So, another find number of 1 rupee coins will be 5x. 5 into 8 equal to 40. So, last day discuss the factor multiplying ratio vechittulla oru question aanu. So, very important question. An employer reduces the number of employees in the ratio 19:6. No, reduces, decreasing trend, and increase their wages in the ratio 4:5. What is the ratio of wages paid by employer initially and now? Initially and now. Okay. So, wages paid by employer. Number of employees wage per employee wages paid by employee employer is equal to number of employees into wage per employee. Total wage total wage paid by employer. Initially now. Okay. So initially their
let number of employees, initially number of employees x ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Number of employees എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ? Number of employees initially x ആണ് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Decreases in the ratio equal 19:16. So now that means new number of employees എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ട് old number of employees into b by a. 16 divided by 19 equal to 16x divided by 19. Okay, 16x divided by 19. When a quantity increases or decreases in the ratio a is to b, then the new quantity will be old quantity into b divided by a. That b divided by a is called factor multiplying a ratio. Then let wage per employee y ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ വേജ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ കുറച്ചിട്ട് വേജ് പെർ എംപ്ലോയീസിന് വേജ് കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണോ? വേജ് increases in the ratio 4:5. Like so, new wage per employee എത്രയായിരിക്കും? That means now wage per employee എത്രയായിരിക്കും? Y into 5 by 4. That means 5y divided by 4. Like so, initially total wage എത്രയായിരിക്കും? Total wage initial total wages paid by employer, the number of employees into wage per employee. Then so now wage total wages 16x divided by 19 into 5y divided by 4. So number of employees 16x divided by 19 into 5y divided by 4. So multiplying by 4 ആണ്. 4 into 4x into 5y 20xy divided by 19. Okay, so that means എന്താ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം xy ആയിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 20xy divided by 19 ആയിട്ട് മാറി. Okay, so ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. That means xy ആയിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? xy into 20 divided by 19. So that means നമുക്കറിയാം when a quantity increases or decreases in the ratio dash. Okay, so new quantity will be old quantity into b by a ആണെന്ത്? b by a ആണ്. So a is to b ലാണ് increase അല്ലെങ്കിൽ decrease വരേണ്ടത്. So b by a ആണ് എത്രയാണ്? 20 divided by 19. So a എത്രയാണ്? 19, b 20. That means no. Initially xy ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തായി? 20xy divided by 19. That means wages are in the ratio 19:20. Clear ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. So total wage paid by employer, number of employees into wage per employee. നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ അത് എക്സാക്ട് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഉള്ള എംപ്ലോയീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. വേജ് പെർ എംപ്ലോയി ഇനിഷ്യലി കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ കണ്ടുപിടിച്ചു. ടോട്ടൽ വേജ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഇനിഷ്യലി കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഈസ് ടു നൗ റേഷ്യോ. So ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് 19:20 ഇൻക്രീസിന് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനിഷ്യലി 19 ആയിരുന്നു വേജ് ടോട്ടൽ വേജ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 20 ആണ് ടോട്ടൽ വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ. ക്ലിയർ ആണോ അത്? Yes. ലക്ഷ്മി ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അതിര? Yes, sir. ഐഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു
ചാറ്റെങ്കിലും ഇടുക. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇതൊരു നമുക്ക് ആ ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് റേഷ്യോയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. Yes. Correct answer. Duplicate ratio of 3:4. So given ratio A is to B angle, duplicate ratio will be A square is to B square. So duplicate ratio in the room 3:4 in the duplicate ratio. 3 square 9 is to 16. 3 square is to 4 square. Okay. Yes, sir. Then next one. Subduplicate ratio of 25 is to 36. Subduplicate. So A is to B is the given ratio. Then subduplicate ratio and then subduplicate ratio will be root A is to root B. So root 25 is to root 36. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 5 is to 6. 5 is to 6. Okay, sir. Okay. Then next question. Find the triplicate ratio of 2 is to 3. So A is to B on a given ratio angle. Triplicate ratio and then triplicate ratio will be A cube is to B cube. So 2 is to 3 angle. 2 cube is to 3 cube. 2 cube എത്ര വരും? 8. 3 cube 27. 8 is to 27. Okay. Okay, sir. Okay. Then next one. Subtriplicate. So 8 is to 27 subtriplicate. So A is to B on a given ratio angle. Subtriplicate ratio എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Cube root of A is to cube root of B. So cube root of 8 is to cube root of 27. Right? 2 is to 3. Then next question. P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. Then find the value of x square. P is to Q. P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. Find the value of x square. Okay. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. P is to Q is the subduplicate ratio of. Okay. So നമുക്ക് ഇതേ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? Root A is to root B is the subduplicate of A is to B. Right? So root A is to root B is the subduplicate ratio of. So P is to Q is the subduplicate of P minus x square is to Q minus x square. Okay. So നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താ A root A is to root B എന്നും A is to B എന്നും രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൂട്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി. ഇത് എ ബി എ ഡിവൈഡ്. സോ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും, എ തന്നെ വരും, ബി തന്നെ. സോ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോനെ അല്ലെ റൂട്ട് എ ഈസ് റൂട്ട് ബി ഈസ് ദ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ടു ബി. അതന്നല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? പി ഈസ് ടു ക്യൂ ഈസ് ദ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് of P minus x square is to Q minus x square. Okay. So P is to Q is the subduplicate of P minus x square is to Q minus x square. That means നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്തിനോട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? P minus x square divided by Q minus x square നോട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്?
So root a is to root b is the duplicate ratio of a is to b. That means first ratio is square ചെയ്താൽ second ratio equate ചെയ്യാം. So root a is to root b means root a divided by root b the whole square. So root a square എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തൊരു square 1/2 get cancel a കിട്ടും. Okay. Root a യുടെ square എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a കിട്ടും. Root b യുടെ square എടുത്താൽ b കിട്ടും. So a by b equal to a by b. അതേപോലെ നമുക്ക് അതേ ലാംഗ്വേജിൽ ഇവിടെ യൂസ് p is to q is the subduplicate of p minus x square is to q minus s. So that means first ratio in a square ചെയ്താൽ ഇതിനോട് equate ചെയ്യാം. Clear അല്ലേ ആ പോയിന്റ്? Clear, sir. Okay. So that means okay എങ്ങനെ എഴുതാം? p divided by q the whole square is equal to p minus x square divided by q minus x square. So that implies p square divided by q square is equal to p minus x square divided by q minus x square. Okay. Cross multiply ചെയ്യുക. p square into q minus x square is equal to q square into p minus x square. q square into p minus x square. So take multiply എന്ത് വരും നമുക്ക്? p square q minus p square x square is equal to q square p minus q square x square. So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് x square ആണ്. So x square ടേംസിനെയൊക്കെ LHS ൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിമൈനിങ് ടേംസിനെയൊക്കെ RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. Okay. Minus p square x square. So minus q square x square LHS ലേക്ക് വരുമ്പോൾ plus q square x square. So RHS already എന്തുണ്ട്? q square p ഉണ്ട്. ഈ p square q നെ RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ minus p square q. Okay. So ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ q square x square minus p square x square. So first പോസിറ്റീവ് ടേം എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി equal to q square p minus p square q. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? x square കോമൺ എടുത്താൽ q square minus p square is equal to ഈ രണ്ട് ടേമിൽ എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? q square p യിലും p square q യിലും pq കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? q minus p എന്ന് വരും അല്ലേ? pq കോമൺ എടുത്താൽ q minus p. Then so ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x square is equal to pq into q minus p divided by q square minus p square. So now last day പറഞ്ഞിരുന്നു basic formulas. So that means throughout നമുക്ക് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് throughout യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു ഫോർമുല പോലും പുറത്തുനിന്ന് വരില്ല. Okay. So a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ q square minus p square can be written as q plus p into q minus p. Okay. So ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും pq into q minus p divided by q plus p into q minus p. So നമുക്ക് എന്താ പറയാം? q minus p get cancelled. So ഏറ്റവും simplest form ആണ് എന്ത്? pq divided by q plus p. pq divided by q plus p. അതിനകത്ത് ഒരേ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് ഫോർമുലയിൽ q square minus p square can be written as q square minus p square can be written as q plus p into q minus p. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ്? സബ്ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് നമുക്കറിയാം a square is to b square is the duplicate of a is to b. So ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്താണ്? a square is to b square. സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ എന്താണ്? a is to b. Okay. So ഇത് a square by b square, ഇത് a by b. ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് റേഷ്യോനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? a square divided by b square അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ 2s is to 3t is the duplicate ratio of എന്താണ്? 2s minus p is to 3t minus p. So ഇവിടെ ഏത് റേഷ്യോനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 2s is to 3t ആണോ 2s minus p is to 3t minus p സ്ക്വയർ ചെയ്താണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Okay. So that means നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം.
2s divided by 3t is equal to 2s minus p the whole square divided by 3t minus p the whole square. നമുക്കറിയാം a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. Okay. So our property അല്ലെങ്കിൽ formula apply ചെയ്യുമ്പോൾ 2s divided by 3t is equal to 2s square, 4s square, 2 into 2s minus 2 into 2s into p, 4sp plus p square divided by in the square എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 9t square minus 6tp plus p square. Okay. Then cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും 2s into 9t square minus 6tp plus p square is equal to 3t into 4s square minus 4sp plus p square. So 2s on the multiply 2 into 9, 18. 18st square minus 12stp, 2s into 6 minus 6tp, 12stp plus 2sp square is equal to 3t into 4s square, 3 into 4, 12, 12t square minus 3 into 4, 12, then stp plus 3p square, 3tp square. Okay. Then നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു minus 12 stp ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ചോയ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കാം. പി അല്ലെങ്കിൽ പി സ്ക്വയർ എന്ന പി എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ പി ടേംസിനെയൊക്കെ LHSൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് റിമൈനിങ് ടേംസിനെ RHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പി ടേംസിനെ LHSൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് റിമൈനിങ് ടേംസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് 2sp സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ plus 3tp square RHSലേക്ക് വരും minus 3tp square is equal to 12st square minus plus RHSലേക്ക് വരും minus 18st square. So ഈ LHSൽ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? p സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 2s minus 3t. അതേപോലെ RHSൽ കോമൺ എടുക്കാനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? കേട്ടില്ല? 6st കോമൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 2s minus 3t. p square into 2s minus 3t equal to 6st into 2s minus, that implies p square is equal to 6st into 2s minus 3t divided by 2s minus 3t. So 2s minus 3t get cancelled. Now can the answer p square equal to 6st. Okay. P square is equal to 6st will be the answer. So here under question, very modern question, last standard books question. So that implies p square equal to 6st. P square is equal to 6st. Note here. Very important question. So here under question. Exam test a minus b the whole square, then on the rearrange common just mathematical steps. Get your answer. Yes. Clear on the question? Sir. Sir. Okay, next question. The ratio compounded of 2:3, compounded of 2:3, 9:4, 5:6, and 8:10. Okay. So compounded ratio means the ratio or a product of antecedents is to product of consequence. So product of antecedents in the 2, 9, 5, 8. Okay. So 2 into 9 into 5 into 8 divided by 3 into 4 into 6 into 10. 3 into 4 into 6 into 10. Try to answer.
So 2, 5, 5 get cancelled. Then 3, 2, 6 divided by 6. 1 by 1, അല്ലെങ്കിൽ 1:1. 1:1. എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 1 by 1 അല്ലെങ്കിൽ 1:1 ആയിട്ട് ആൻസർ. So compounded ratio means product of antecedents is to product of consequence. Product of antecedents is to product of consequence. Did you answer? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. The ratio compounded of. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് എക്സാം ചോദിക്കുന്ന റേഷ്യോ compounded of 4:9, then duplicate of 3:4. Okay. So ratio compounded of 4:9 and 3:4 അല്ല വേണ്ടത്, 4:9 and duplicate of 3:4 എന്ന് പറയുന്നത്. Duplicate ratio of 3:4 എന്താണ്? Duplicate ratio of 3:4. 9:16 അല്ലേ? 3 square is to 4 square. So then ഇതിന്റെ compounded ratio, product of antecedents, 4 into 9 divided by product of consequence, 9 into 16. 9 get cancelled. 4 divided by 16, 1 by 4 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, 1:4. One is to 4. Okay, leather. Okay, sir. So അതേപോലെ next question. ഇതിന്റെ ഒന്ന് ആൻസർ പറയാമോ? The ratio compounded of 4:9, duplicate of 3:4, triplicate of 2:3 and 9:7. Compounded of 4:9, then duplicate of 3:4, triplicate of 2:3 and 9:7. So 3:4 in the duplicate ratio will be 9:16. Triplicate 2 cube 8, 3 cube 27. Then compound ratio will be product of antecedents. So in the product divided by in the product of consequence. Product of antecedents, 4 into 9 into 8 into 9 divided by 9 into 16 into 27 into 7. Nine bit cancel. Then 4. 9, 3, 2. 2 divided by 21. That implies 2:21. 2:21. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? നമുക്ക് ഡെസിമലിലുള്ള ആൻസർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതിയണക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു തന്നെ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോയിൽ വേണം. സോ പോയിന്റ് സംതിങ് ഇൻറ്റു എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? Yes, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
the ratio compounded of duplicate of 4:5, then triplicate of 1:2, subduplicate of 81:256, then subtriplicate of 125:512. 125:512. So duplicate means square here, 4 square 16, 5 square 25. Triplicate means cube 1 cube 1, 2 cube 8. Subtriplicate means 81 the cube root. Subduplicate 81 the square root 9 gittum. Then 16 into 16 are 256. So 256 in the root of 16 gittum. Subtriplicate. Okay. So 5 into 5 into 5 on 125. 8 into 8 64 into 8 and 5 12. Therefore 8. Then product of antecedents to product of consequence will be the ratio. 16 into 1 into 9 into 5 divided by 25 into 8 into 16 into 8. 16 cancel. 5. That answer. 9:320. Ketla? 9:320. 9 divided by 320 or 9:320. Our choice is the answer is none of these. Okay. Okay, sir. Then next question. Find the compounded ratio of 275:31. Then inverse of 729:1313. Then duplicate of 2:5. Triplicate of 9:11. Then subduplicate of 961:121, 1296. Then subtriplicate of 729:1331. So inverse now kariya 1331:729. Duplicate 4:25. Triplicate 9 into 9 into 9. 729:1331. 11 into 11 into triplicate. Then subduplicate 961 in the root of 31. Then 1296 in the root of 1296 in the root of 36. Then now already we have the triplicate and 729. So in the cube root 9 varum, this is the cube root 11 varum. So now next day, scientific calculator must because now the cube root direct 5th root 7th root calculator like compute chain shortcut discuss calculator tricks this chapter discuss another. Okay. So in the product of antecedents to product of consequence will be the compounded ratio.
1331 into 4, 275 into 1331 into 4 into 729 into 31 into 9 divided by 31 into 729 into 25 into 1331 into 36 into 11. So the terms cancel out, final answer. 729 get cancelled. 1331 get cancelled. 31 get cancelled. 9 4. So 25 into 11 275 so in that 275 divided by 275 equal to 1:1. Answer 1:1. So in that, we complete inverse, duplicated, subduplicated, duplicated, subduplicate, and compounded ratio. No. Area complete or question. So mark the important question. It is 1:1. Answer 1:1. It is Yes, sir. Yes, sir. then the answer inverse ratio of 11:15. 15:11. 15:11. Then next one. Ratio of quantities is 5:7. The ratio of quantities. The consequent of the inverse is 5. Then antecedent is. So in inverse 5:7:5 and the consequent 5 anagil antecedent antecedent will be equal to 7. Antecedent will be equal to 7. Antecedent will be equal to 7. Clear leather? Then next question. A by B equal to 2/3. B by C equal to 4/5. Angle A is to B 2:3. B is to C equal to 4:5. Continuous ratio A is to B is to C that A is to B is to C. Shortcut answer like so A is to B 2:3. Then B is to C 4:5. Okay. So the A is to B, then B corresponding at 3 4 then so now missing time. A row missing time in the time 3. That's replace here. Row 4 missing time for time 4 replace. Then corresponding terms multiply 4 into 2, 2 into 4, 8 is to 3 into 4, 12 is to 3 into 5, 15. And so on. So our pattern rewrite then missing figure time replace here, then corresponding terms multiply that answer. Then continuous ratio. Okay, for example, simple method another. So 2:3. So A is to B ആണ് B under 4 വന്നു C. Okay, ഇവിടെ ഒരു missing time. So ഇത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന term 3 ആണ് അത് replace ചെയ്യാം. ഇതിന് missing time ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന 4 ആണ്. Then corresponding time 2 into 4 8, 3 into 4 12, 3 into 5 15. Clear? Yes, sir. So തൊട്ടടുത്ത question ഇതേപോലെ തന്നെ question A B C D വരുന്നു. നോക്കാം A is to B തന്നിട്ടുണ്ട് 2:3.
B is to C തന്നിട്ടുണ്ട് 4 is to 5, C is to D തന്നിട്ടുണ്ട് 3 is to 7. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? A is to B is to C is to D. സോ നോക്കാം, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 2 is to 3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് B യുടെ അണ്ടറിൽ 4, C ഇവിടെ. Then C is to D, C യുടെ അണ്ടറിൽ 3, 7. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേം സിക്കാണ്. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ടേം ഏതാണ്? മിസ്സിംഗ് വരുന്ന ആ റോയിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന 3 ആണ്. സോ 3 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ടേം ആണ് മിസ്സിംഗ്. സോ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? 4 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ്. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? 5. സോ ഇവിടെ 2 ടേംസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ടേം 3. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 into 4, 8 into 3. 24 is to 3 into 4, 12 into 3, 36 is to 3 into 5 into 3. 45 is to 3 into 5, 15 into 7, 105. So now we term simplified form. So in 24, 36, 45. That means complete number 3 on divisible. 3 on divisible. So 24 divided by 3, 8. 36 divided by 3, 12. Then 45 divided by 3, 15. 105 divided by 3, 35. 8 is to 12 is to 15 is to 35. 8 is to 12 is to 15 is to 35. ക്ലിയർ? നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ മെത്തേഡ്? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും? കിട്ടില്ല അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If A is to B equal to 3 is to 5, B is to C equal to 5 is to 4, and C is to D equal to 2 is to 3, and D is 50% more than E, find the ratio between A and E. So first നമുക്ക് എന്താണ്? A is to B തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 is to 5, then B is to C, 5 is to 4, C is to D, 2 is to 3. Okay. So now A is to B is to C is to D and right. A is to B is to C is to D, 3 is to 5, 5 is to 4, 2 is to 3. Okay. So we have two terms. 2, we have 5, we have 4, we have term 5. So multiply method to 15 into 2, 30 is to 50 is to 40 is to 60. So 10 on the divide A is to B is to C is to D, 3 is to 5 is to 4 is to 6. Okay. And D is 50% more than E. 50% more than E. Okay. So now we have the atom simplest form D and the 3x, 5x, 4x, and D 6x. D and let 6x. Okay. So that means original term 6x. Ratio is 6. D is 50% more than E. D is 50% more than E. So that means our equation D and E plus E into 50%. D is 50% more than E. D is 50% more than E. Okay. D is 60%, sorry, 50% more than E. E so that means E D. D is 6x. 1.5 E. 1.5 E.
Therefore, E എന്ത് കിട്ടും? E is equal to 6x divided by 1.5. എത്രയാണ്? 4x. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ A and E. A എത്രയാണ്? 3x. A equal to 3x. E equal to 4x. Therefore, ratio എന്ത് വരും? A equal to 3x. E equal to 4x. So, A is to E എന്ത് വരും? 3x is to 4x. X can be cancelled. 3 is to 4. Clear another? Sir, ഈ 1.5 എങ്ങനെയാണ്? So, D is 50% more than E. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? D equal to E യുടെ കൂടെ എന്താണ്? E into 50%. So, E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1E അല്ലേ? So, 50% means എന്താണ്? 0.5E. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1.5E അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ. ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ. So, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. D is 50% more than E. That means E എത്രയാണോ അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ പകുതി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 1.5 ഇരട്ടി. ആണ് 1.5E. So, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? So, remaining portion നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, thank you.